Van Damme ha protagonizado una gran variedad de películas a lo largo de los años. Desde sus primeras actuaciones hasta sus actuales trabajos más reconocidos, tanto nacional como internacionalmente principales éxitos es su película Sar con los ojos abiertos, que fue estrenada en 1994. La película fue un éxito mundial y ha sido nominada para muchos premios. Otra película notoria protagonizada por Van Damme es Firepower. Esta película fue estrenada en 1988 y narra la historia de un ex policía que se ve involucrado en una mafia. Otra popular película de Van Damme es Nacido para Pelear. Esta fue una de las primeras películas de Van Damme con una gran producción. Fue nominada para muchos premios y estableció la carrera de Van Damme. Una película más reciente de Van Damme fue la película de acción Universal Soldier. Esta película fue muy popular entre los aficionados al género de acción y fue un éxito internacional. Otra película de Van Damme que también tuvo mucho éxito fue Time Cop. Esta fue una película de ciencia ficción en la que Van Damme desempeñaba el papel de un policía que viaja en el tiempo. También hay que destacar la icónica película de Van Damme Cyborg. Esta película de acción en los 80 fue una de las primeras y más destacadas películas de acción que protagonizó Van Damme. Otra película de Van Damme que es regada ampliamente es Death Warrant. Esta película de acción fue estrenada en 1990 y estuvo protagonizada por Van Damme como un policía. La película Doble Impacto es otra película de Van Damme que ha sido muy popular entre los fanáticos de sus trabajos. Esta fue una de sus primeras películas donde interpretaba dos gemelos. Van Damme también se dio a conocer mundialmente por su papel en la película Cobra. Esta fue una de sus primeras películas, protagonizadas por Steven Seagal, que fue un gran éxito. Una de sus películas más aclamadas es Bloodsport. Esta fue una de sus primeras películas de acción en la que interpretaba un peleador que participaba en un torneo ilegal de artes marciales. Otra película notable de Van Damme es Hard Target. Esta fue una película de acción en la que interpretaba un cazarrecompensas. Esta fue también una de sus primeras películas. Van Damme también protagonizó la película de acción Maximum Risk. Esta fue una de sus películas más recientes. Esta fue una película de acción que narra la historia de un agente de policía. Otra película destacable de Van Damme fue The Order. Esta fue una de sus primeras películas de acción donde interpretaba un buen samaritano. Esta fue una de sus primeras apariciones en una película knock-off fue una de sus últimas películas. Esta fue una película de acción en la que interpretaba un agente de la CIA. Esta fue una de las películas más recientes de Van Damme. Van Damme interpretaba un policía en la película Infierno. Esta fue una de sus últimas películas de acción en la que se ve envuelto en una trama de crimen internacional. La película Maximum Risk también protagonizada por Van Damme fue una de sus películas más recientes. Esta fue una película de acción donde interpretaba un policía que se ve involucrado en una guerra entre policías. Una de las películas más recientes de Van Damme fue The Order. Esta fue una película de acción donde interpretó a un buen samaritano y estaba protagonizada por su hijo, en su primer papel. Van Damme también fue destacado por su papel en Desert Heat. Esta fue una de sus últimas películas de acción, en la que interpretaba un atormentado veterano de guerra. Otra película del icónico Van Damme es Street Fighter.
Esta fue una de sus películas más populares, en la que interpretó a un locutor callejero. Esta fue una de sus primeras películas de las últimas películas de Van Damme fue The Replicant. Esta fue una película de ciencia ficción, en la que interpretaba a un asesino profesional. Esta fue una de sus películas más recientes. Van Damme también estuvo aclamado por su participación en la película Doble. Esta fue una de sus primeras películas de acción, en la que interpretaba a un oficial de policía. La película de acción Cyclone también contó con la actuación de Van Damme. Esta fue una de las primeras películas donde el actuó y fue un éxito durante su estreno. Van Damme también fue el protagonista de otra de sus películas llamada Corsarios de los Mares. Esta fue una película de acción en la que él interpretaba a un pirata. Una de sus últimas películas fue Universal Soldier, Regeneration. Esta fue una de sus películas de acción más recientes, en la que interpretó a un soldado involucrado en una guerra.